Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are solving the problem number 20 from the unit of Arithmetic Progression of class 10. The question is taken from the exercise 5.3 in CBSE textbook, and it is taken from exercise 1.3 in Karnataka state textbook. The question is like this. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket. Run back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? So we need to find out the total distance traveled by the competitor to pick up all the 10 potatoes, and she's going to drop it in the bucket. We need to find out the total distance traveled by the competitor. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ, ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನೇನಾದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಇದೆ. ಅದರನ್ನ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಬಕೆಟ್ನಿಂದ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪುನಃ ಬಂದು ಬಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ಬಕೆಟ್ನಿಂದನೇ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಎರಡನೇ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪುನಃ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಓಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ 10 ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಿ 10 ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಬಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಚಲಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಆದರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಕೆಟ್ನಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ 5 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಎರಡನೇ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಮೊದಲನೇ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ 3 ಮೀಟರ್ ದೂರ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಿಂದ ಎರಡನೇದು 3 ಮೀಟರ್, ಪುನಃ ಎರಡನೇದಿಂದ ಮೂರನೇದು ಪುನಃ 3 ಮೀಟರ್, ಹೀಗೆ 3 ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಚಲಿಸಿದಂಥ ಒಟ್ಟು ದೂರವನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. So friends, we will try to find out the distance traveled by the competitor to put the first potato into the bucket. So solution: distance traveled by the competitor to put first potato into the bucket. So into the bucket to put the first potato, what was the distance traveled by the competitor? She starts from the bucket, she reaches the first potato, and the distance between the bucket and the first potato is 5 meters, correct? Plus she comes back from the potato towards the bucket and she drops it into the bucket. So first 5 plus another 5. So the distance traveled by her for the first potato is 10 meter. Similarly, if we think for distance traveled by the competitor to put second potato into the bucket, from where she is starting, she is once again going to start from the bucket itself up to she reaches up to the second potato. So what is the distance between the second potato as well as the bucket? That is 5 plus 3. 5 plus 3 is 8 meters. When she reaches the potato, it is 8 meters, and once again she returns to the bucket, means that is also 8 meter. So 8 plus 8, it is 16 meter. So if you think of distance traveled for third potato, what will be the distance? If you see the figure itself, you can understand. From the bucket she is starting, she reaches the third potato. So 5 for the first potato,
3 plus for the second potato and plus 3 for the third potato. 5 plus 3 plus 3. 5 plus 3 is 8. 8 plus 3 is 11. When she reaches the third potato, it is 11 meters. When she comes back to the bucket, plus 11 meters. So together it is 22 meters. Now, the distance traveled by the comparator to put the potatoes into the bucket, we are getting that we can write them in the form of sequence of an AP now. How? First potato is 10 meter, second potato is 16 meter, third potato is 22 meters. You can see the common difference here, that is 6 will be the common difference. 10 plus 6, 16. 16 plus 6, 22. Similarly, we can go for the next one. 22 plus 6 is 28. Like that, she is going to put all the 10 potatoes into the bucket, but we doesn't know what is the total what is the distance traveled by her for the 10th potato. We need to calculate that one. So if I consider the number of potatoes as n, so here n is equal to what? 1. For the first potato it is 1, 2, 3, 4. Similarly, n, what is the value, what is the distance traveled by her? We doesn't know, we need to calculate. By using the nth term formula, we can easily calculate all those things. An is equal to a plus of n minus 1 into d. What is the value of a? First term, 10. What is the value of d? 16 minus 10, that is 6. What we are trying to calculate? The 10th potato, n is equal to 10. So we need to find out a 10 is equal to question mark. A n means 10. A 10 is equal to a is 10 plus of n is 10 minus 1 into d is 6. So 10 plus 10 minus 1 is 9. 9 into 6. 9 6 are 54. 10 plus 54 is 64. So the 10th potato is up to 64 meters. The distance traveled by the comparator to put the 10th potato into the basket is 64 meter. But we need to calculate what? Sum of all the distance traveled by the comparator to put all the 10 potatoes. That is sum of Sn formula, correct? Sum of n terms. Sn is equal to n by 2 into a plus an, because an is the last term. You already know what is the 10th term value, that is 64. First term we already know that. So S10 is equal to n by 2 into a is first one, 10, plus an means a10, that is 64. 2 1s are 2 5s are. S10 is equal to 5 into 10 plus 64 is 74. S10 is equal to 5 4s are 20. 2 carry for the next number. 5 7 are 35. 35 plus 2 is 37. So the total distance traveled by the comparator to put all the 10 potatoes into the bucket is 370 meters. So friends, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಚಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಲಿಸಿದಂಥ ದೂರ ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಧಾಳಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಪಟಾಟವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟು ಬಕೆಟ್ನಿಂದ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಗೆ 5 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಪುನಃ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಪುನಃ ಬಕೆಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. 5 + 5 ಎಷ್ಟಾಯ್ತದು? 10 ಆಯಿತು. ಎರಡನೇದು ಪಟಾಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಎರಡನೇ ಪಟಾಟ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಬಕೆಟಿಂದ? 5 + 3 ಅಂದರೆ 8 ಆಯಿತು. ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಬಕೆಟ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುನಃ 8 ಮೀಟರ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 8 + 8 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 16 ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಪಟಾಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 11 + 11 ಬರ್ತಾ 22 ಆಯಿತು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಒಂದು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬರೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಡೆಯ ಪದ 10ನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಚಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಡೆಯ ಪದದ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. an = a + n - 1 × d ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಆಗ ನಮಗೆ 10ನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 10ನೇ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಚಲಿಸಿದಂಥ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 64 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಒಟ್ಟು 10 ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಚಲಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು SN ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ 370 ಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 10 ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಬಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಚಲಿಸಿದಂಥ ದೂರ 370 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ತಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ತಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಹೊಸಬರಾಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ.